Batho besho pitša ya rena ya ditaba ya phophoma re alamogela ditabeng tša bošegombjo re gaša thwego tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. There is no basis to exalt such deliberations to a degree where it can be held that there existed a real or potential conflict of interest on the part of the president. Mekgatlo ya dipolitiki ya ATM le DA e re e tla hlohla pego ya mošireletši wa setšhaba wa nakwana yeo e laetšago gore mopresidente Cyril Ramaphosa ga ana molato godimo ga phoko ya polasa ya Phalaphala. The water is still raging. Some reports say that the water in the Buffers Rivier is still rising. Go timeletše batho ba mmalwa ka seleteng sa Namaqualand go latela tiragalo e šoro ya metsifula ao a bakilego tshenyo. We've got what it takes to progress, looking at the qualities that we have in the team, the experience also. The previous encounter, it was a learning curve for us. Mohlahli wa Banyana Desiree Ellis o re phadišano ke e maatla magareng ga dibapadi tše msa le tša kgale pele ga phadišano ya mogopo wa lefase ka Australia le New Zealand. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le tšeteng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntšo la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Bagešo thobela ke swere tsela ye le mošomi mmogo Tryphos Ntswelengwe. Mekgatlo ya dipolitiki ya ATM le DA e tla hlohla pego ya mošireletši wa setšhaba wa nakwana mabapi le bogodu bja tšhelete ya dinaga di šele ka polaseng ya Phalaphala ya mopresidente Ramaphosa ka tshepedišo ya go lekolwa ke kgorotsheko. Mošireletši wa bosetšhaba wa nakwana moadvokata Kholeka Taleka o re mopresidente Cyril Ramaphosa ga se a dira phošo ka ditiragalo tše di sa lokago tša bosenyi ka taba ya Phalaphala. Taleka o lokollotše pego ya mafelelo ya dinyakišišo tša gagwe ka ga bogodu bja didolara tša dimilione go tšwa ka polaseng ya gagwe ya diphoofolo ya Phalaphala ka Limpopo ka February 2020. Ramaphosa o latofatšwa ka go se obamele molao wa boitshwaro bja bahlankedi phetiši le thulano ya dikgahlego magareng ga mešomo ya gagwe ya molaotheo le ya praebete se go tšwa go ditatofatšo tša gore o lefelelwa tšhelete go tšwa polaseng ya Phalaphala. Mookamedi wa peleng wa lekala la tšhireletšo ya mmušo Arthur Fraser o butše molato kgahlanong le mopresidente ka 2022 mo a bego a molatofatša ka go palelwa ke go bega tiragalo ya go thuba le go uta bosenyi. Advocate Qaleka o hlole a fana ka pego ya dinyakišo tša gagwe tša go tloga kgweding ya Matšhe lenyaga. O utolotše gore ditatofatšo tša maitshwaro mabe le thulane ya dikgahlego di be di se gona molatong o. O re ge mopresidente Cyril Ramaphosa e be e le molaodi a lenoši khamphani ya Ntabanyoni yeo e bego e laola polasa ya Phalaphala a senka amega go laoleng ga tshepedišo ya polasa ya Phalaphala ka ge e be e sepetšwa ke molaodi wa gagwe le bašomi ba bangwe ba 40. There is no basis to exalt such deliberations to a degree where it can be held that there existed a real or potential conflict of interest on the part of the president regarding his duty as the head of cabinet and his interest in the game cattle farming at Phalaphala farm in violation of the code. Le ge go le bjalo Qaleka o hweditše hlogo phetiši ya lefapha la tša tšhireletšo Majoro General wa Lerote molato ka go ba le phošo ya go palelwa ke go bega taba ye go bahlankedi bagolwane ba gagwe ge šita le go bula molato wa go thubja le bogodu sephodiseng. Determining the standard that members of the PPS, namely General Roeder and Sergeant Rukoto, should have complied with, hereby the following remedial action in terms of Section 182(1)(c) of the Constitution is taken. Mopresidente wa ATM Vuyozo Ngula o re mokgatlo wa gabe o dumela gore pego ye ke go tšhela badudi phori mahlong ge e šita le go nyatša boleng bja molao wa naga ge le DA e re sa hlahla pego ye. The acting public protector has attempted to paint President Cyril Ramaphosa as nothing more than some innocent bystander to the Phalaphala scandal, clearly oblivious to the workings of the Presidential Protection Services,
his responsibilities as the head of South Africa's national executive, and his duty as the first citizen of the nation. This report can only be described as a pro-Ramaphosa public relations exercise. Pego ye ya mošireletši wa setšhaba e tla dikgwedi tše tshela morago ga gore phalane yeo e bopšago ke ditsebi tše mmalwa e lekolle pego ya yona. Ka gare ga pego yeo go utoletše gore mopresidente a ka no ba tshetše keno ya gagwe ka go palelwa ke go bega taba ye go bahlankedi ba molao. Go sa le bjalo kantoro ya mopresidente e amogetše sephetho sa mošireletši wa setšhaba wa nakwana Kholeka Qaleka mabapi le go phumula molato wa mopresidente Cyril Ramaphosa go pharela ya bosenyi ka polaseng ya Phalaphala. Makwenya o re mopresidente o re bjale bohlatsi bo tiile gore ga ana molato. We've always maintained that the president was not party to any wrongdoing. The president did not violate any of the ethics or codes that govern or regulate his conduct while in office. We are pleased that this one investigation has finally been concluded, and we hope that the other pending investigations will also be concluded fairly soon. Ka go le lengwe makgotla a mangwe a dipolitiki a ntšhitše sa mafahleng a bona ka go tshwenyega ka pharela ye. Ba tšhošeditše go lebedišiša pego ya mošireletši wa setšhaba wa nakwana moadvokata Kholeka Qaleka ya mahlabiša dihlong ka ditiragalo tša polasa ya Phalaphala. We are not shocked nor surprised by the report that she delivered today. However, as the National Freedom Party, we are considering all the options at our disposal, including taking the matter for the report for a review. The findings of the acting public protector that President Ramaphosa did not violate any of the rules in terms of the ethic code of the office of the presidency must not be interpreted as if he did nothing wrong. This report, which has been presented to the public, will not withstand even the slightest legal scrutiny. It is fundamentally flawed from its inception to its conclusion. Letšatšing la lehono re botšišitše matlakaleng a rena a dikgokagano gore a maikutlo a gago ke a fe morago ga gore mošireletši wa setšhaba wa nakwana advokata Kholeka Qaleka a netefatše gore ga go selo sa phošo seo mopresidente Cyril Ramaphosa a se dirilego malebana le phoko ya polasa ya Phalaphala. Letlakaleng la Facebook mošimane gape Phakedi o re go a bontšha gore mošireletši wa setšhaba o tšea lehlakore ga a tšee batho ka tekatekano o tseba gabotse gore mopresidente o na le molato bjalo o tšea lehlakore. Oupa motlhatlhedi wa Glenred yena o re go a bontšha gore mošireletši wa setšhaba o tšea lehlakore la mopresidente wa tseba gore molato le kgale mo nageng ye ya rena ga o bereke mo maemong a godimo o godimo ga molao wa naga go jwalo. Ge ile letlakaleng la Twitter Oupa Ntšhetše yena o re ga ke dumellane le mošireletši Kholeka ka lebaka la gore Re Ramaphosa o dumetše gore tšhelete ye e be e le gona ka polaseng ya Phalaphala ge a re ga gona phošo a tle ka bohlatse pele ga kgorotsheko. Pule Radingwana o re advokata Kholeka o leka go šireletša presidente Ramaphosa ka ge a tšhaba go rakwa mošomong. Nna advocate Kholeka wa mmakatša gare ga bone mopresidente Ramaphosa Cyril Ramaphosa phošo mola ba lefapha la dinyakišišo ba nyakišitše ba bona gore morena president Ramaphosa Cyril Ramaphosa o dirile phošo ene tlamile a iphetolele ka tše a di dirilego. Pero nna advocate Kholeka wa mmakatša ka gore yena maybe ga a nyake gore a botše mopresidente Cyril Ramaphosa nnete a fetsa le nnete tša gage ka baka la gore ka ge e le mopresidente wa naga. No o tshwanetse gore a mmotše nnete. Dumela gore re swanetse gore re se hlomphe ka lebaka la gore molao ka nako ye nngwe o šoma ka tsela ye nngwe e le gore re be re se a lebelela ga re hlompheng kantoro ya mošireletši wa setšhaba gomme re dumela gore tšeo e be eno ba mabarebare a go leka go rametša
mopresidente Cyril Ramaphosa wa mokgatlo wa gaborena wa ANC gore a bona le molato le gore a rakiwe ka mokgatlong. Le nna ke nisetsa pula tshwetso ya mosireletsi wa setšhaba gonne tota le nna ga ke bone phoso epe president Ramaphosa e dirile. Tshwetso kgotsa dipatlisiso tsa gagwe ke di rolela hutse. Re salamogela go timeletse batho ba mmalwa ka seleteng sa Namaqualand go latela tiragalo e šoro ya metsefula ao a bakilego tshenyo ye kgolo ya mananeo kgoparara a bohlokwa a dinamelwa ka provinseng ya Northern Cape. Ditsela tše mmalwa go akaretšwa N7 le N8 di tswaletšwe. Motho yo a bego a nametše terekere o ile a gogolwa ke meetse mola go sa tsebje gore ba bangwe ba nyameletše kae. Masepala wa Namaqualand o re tiragalong e nngwe ya tlhakodišo motho o tee o ile a phološwa ka morago ga go namela mohlare go itšhireletša go gogolwa ke metsefula. Badudi ba tshwenyegile ka motho o tee yo le bjale a sa lahlegilego ka morago ga go leka go tshela noka. Masepala o re o sa rerišana go bona ge iba go nyakega gore go begwe maemo a tšhoganetšo a selegae. Bahlankedi phetiši ba re se se thuša gape go kgoboketšwa ga methopo le go hwetša thekgo go tšwa go mmušo wa profense le mmušo wa bosetšhaba. The water is still raging. Some reports say that the water in the Buffels Rivier is still rising, but that of the Scarp Rivier is slowly subsiding. The other community that is on the N7 towards Namibia is the Fuelsdrift and Royval community. That community has also seen great destruction, and mostly that road is also inaccessible. Moemedi molatong wa go ngwega ga mmolai le sekatawana Thabo Bester o ngangaka la gore kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein e dirile phošo ka go ganetša ba bangwe ba ba latofatšwa ka peili ka ge a dumela gore ba ka tšhaba. Kagišo Moruri ke moemedi wa molatofatšwa wa mathomo Senohe Motswara le wa bošupa Tieho Makhotsa. Bobedi bjo go akaretša Tebogo Dipholo bo hlohla sephetho sa magistrata Mohlolo Khabisi sa go ba ganetša ka peili ka Mei. Matshwara, Dipholo le Makhotsa ba kgatlhanong le tshwetso ya go ganelwa ka beili. Moruri yo emetseng ba le babedi o gatelela gore magistrata Mohlolo Khabisi o dirile phoso ka go ganela balatofadiwa beili. Moruri o boleletse lekgotlatshekelo kgolo gore magistrata o na le phoso go itlhokomolosa diteng tsa karolwana ya borobongwe ya karolo ya bo60 ya molao wa tsamaiso ya bosenyi e tlhalosang diteko tse magistrata a tshwanelang go di lebella fa a tsaya tshwetso mo kopong ya beili. Moruri a re Khabisi o lebeletse maemo a namana a balatofadiwa. A re kwa ntle ga gore kgetsi eno e ngokile babegakgang ga go sepe ka yone se se sa tlwaelegang. Puso e gatelela gore ga go mo molemong wa tshiamiso gore balatofadiwa ba bone beili. Kopo kgatlano le qeto ya lekgotla la Bloemfontein la ho hanela Senoe Motswara, Tebogo Dipholo le Tieho Makhotsa ka beili e ne e le ka pela lekgotla le phahameng la Freistata mo botšhotšhisi le babuelli ba balatofatswa ba fuweng monyetla wa ho etsa dingangisano tsa bona, empa lekgotla ne le se maemong a hore le ka ntsha kahlolo ya lona. Jwale ba itse ba tla ntsha kahlolo ya bona mo nakong e tla tsebiswang. Rona re le batšhotšhisi re santsane re dumela hore qeto ya lekgotla la Bloemfontein ya ho hanela balatofatswa ka beili ke qeto e nepahetseng, ka hore ha re dumele hore ho molemong wa toka hore balatofatswa ba ka tswa ka beili. Balatofadiwa ba lebanwe ke ditatofatso tsa go thusa Motshwara go ngwega kwa kgolegelong go fisetsa le bonweenwee. Matshwara mmogo le Makhotsa e ne le badiri ba kwa G4S, mme Dipholo o ne a direla setheo sa di-CCTV. Bester le molekane wa gagwe Dr. Nandipha Magudumane ba tshwere kwa Tanzania ka Moranang. Katlholo e tla itsisiwe mo nakong e tla bolelwang. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Badudi bao dintlo tša bona di bapilego kgauswi le letamo la Mets ga Sekororo ka Limpopo ba tšhoga gore letamo le le ka phatloga gomme la baka masetlapelo. Kgoro ya Metse le kelela Tšhila e lemošitše gore letamo le ga le obamele maemo a polokego. Le ile la agwa ke Kgoro ya Temo ka Limpopo ka 2006.
Metsi ya go feta 20 e itshepetse go letamo le go hwetša meetse le go nošetša mašemo a bona. E fela badudi ba re ga bjalo letamo le ga le ba tšwele mohola morago ga gore mmušo le hlokomologe sebaka se se telele. Badudi ba re letamo ga bjalo le thoma go phatloga le go bea maphelo a bona kotsing. Letamo le ka mokgoleleng ka gona le bea badudi ba rena kotsing because ge dipula tše dikgolo di nele le a leka and o lebeletse ka mfase ka mo go na le batho ba le gore ba dula badudi ba mo ba Sekororo ke kgale re lla ka lona ka ge e le gore le tlo bea badudi ba rena setšhaba sa rena kotsing ge le ka senyega letamo le ka re na le 6 years re dutse re lla re sene motho a ka re kwago. Morago ga gore beng letamo le go kgoro ya temo e palele go lokiša letamo, kgoro ya meetse ke le ya bula molato kgahlano le bona. Kgoro ya meetse e re ga e kgotsofatše ka mo go lokiša ga letamo go nanyang ka gona. We were given residents from the Department of Agriculture by officials, and they told us that they've been frustrated by the procurement. Ge le kgoro ya temo e gopetše tshwarelo go badudi ka go diega go lokiša letamo. I think it would be appropriate for us as provincial government and as Department of Agriculture and Limpopo and Rural Development to apologize to our people that this matter has taken forever. Kgoro ya meetse e re go na le matamo a mangwe go feta 10 ao a le go seemong sa go se kgatlhiše ka mono province ya Limpopo. Ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC ka Sekororo. Ditaba di tšwela pele. Masebotsana wa Wheelchair South Africa, Tamelin Bok, o tlwaela gabotse mošomo wa gagwe o moswa gape o kgatha tema go tšwetša pele lesolo la go duduetša batho ka ga bao ba phelago ka bogolofadi. Ngwagola Bok o ile a bolela gore o ile a kgethollwa ka baka la go phela ka bogolofadi bja gagwe ge a be a dira kgopelo ya mošomo kampaning ya moepo. O re ka nako yeo o be a thwetšwe ka molomo ntle le go saena selo le ba khampani ya Big Tree Copper Limited na ba BIP yeo bjale e tsebiwago ka 360 Limited. O ile a hwetša gore motho o mongwe o thwetšwe maemong ao. Bok wa mengwaga e 26 o re ngangišano yeo e rarollotšwe ke komišene ya bonamodi mererong ya bašomi. O re khampani e dumetše go mothola ga e šita le go kgonthišiša gore e fa bao ba phelago ka bogolofadi menyetla. So what we're trying to achieve is to sort of write a white paper which gives guidelines from my perspective, which gives guidelines to how we can actually further appoint people with various disabilities. Bok yo a belegwego a nna le bolwetši ba mešifa o re beng mešomo ba swanetše ke go thola batho ntle le go ba hlaola. Don't judge the person by the physical looks, by the assistive devices that people with disability use. Don't judge us by that. Kampani ya meepo e re ikemišeditše go tšeela temana ye hlogong. We're going to develop a white paper on diversity and inclusion with measurable outcomes to make sure that we redress the injustices of the past and also address the challenges that people with disabilities are facing. Adams o re dikhampani tše dingwe di swanetše go lemoga ditlhotlho tšeo bao ba phelago ka bogolofadi ba itemogelago tšona. Go le bjalo Bok o šoma le khampani ye ya go hlola menyetla ya go amogela bao ba lego maemong a go swana naye. We want to create a new institutional culture, especially within the mining and resource sector. Bok o šetše a na le dikgwedi tše seswai ga e sa le a tholwa ke khampani ye ya moepo. O re o thabišwa ke kgatelopele yeo khampani e dirilego ya go ba le meago ya go se šitiše bao ba šomišago ditilo tša go thetha. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be e eme bjang ge JSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafša le oli e tieletše. Tša dipapadi,
Mohlahli wa sehlopha sa kgwele ya maoto sa basadi sa Banyana Desiree Ellis o re ga go sebapadi seo se netefaleditšwego gore se ya go thoma le papadi go lebeletswe dipapadi tša mogopo wa lefase wa FIFA ka Australia le New Zealand. Ellis o re phadišano ke e maatla ka sehlopheng magareng ga dipapadi tše mpsa le tša kgale. Afrika Borwa e ya go bula dipapadi tša mogopo wa lefase kgahlanong le Sweden ka Wellington ka la 23 July. Sehlopha se swanetše go bontšha maikemišetšo a go lwa go fihlela ka nakana ya mafelelo. Ba swanetše gape go lokiša bothata bja go palelwa ke go nweša dino. We have to make sure that they get better. We have to make sure that they stay competitive. And the competitive nature comes with wanting to be in their starting lineup. Because I'm sure when you go to the World Cup, you don't just want to be sitting on the bench. You want to make sure that you start. And I think that is where the competitive edge is going to come. E tla be le la mathomo gore tournament ye e ralokwe ke dihlopha tše 32 gomme maikemišetšo ke go fetela legatong leo le latelago. We've got what it takes to progress, looking at the qualities that we have in the team, the experience also. The previous encounter, it was a learning curve for us. Our first and main focus is on Sweden. We can't look at the other teams already and plan for that. We have to take it one game at a time. Monwiši wa dino tše pedi papading ya di-finale tša WAFCON o re ba swanetše go šoma bjalo ka sehlopha. There's a lot of emotions, there's nervousness, but after all, I believe that I am capable. Banyana ga ba ye dipapading tše bjalo ka dinkgwete tša kontinente ya Afrika fela eupša ba nyaka go thuša lesolo la naga ya Afrika Borwa la go leka go ngoka dipapadi tša sebjana sa lefase tša ngwaga wa 2027. Yes, South Africa is bidding for a 2027 FIFA World Cup. That will be incredible for FIFA to come to Africa, and it would be nice for us to host the World Cup in Africa. Sehlopha se matlafaditšwe ke go fihla ga Naletšana Thembi Kgatlana yo a fihlilego kampeng le hono go tšwa ka United States. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgatha tema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2 go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.